For the greater good, let's learn as best as we could. Ради высшего блага давайте учиться получше, ребята. А с вами товарищ Атомный и Minecraft Education Edition. Программирование. This is Minecraft Education Edition and Comrade Атомный. We'll repeat one task and then go to new in this episode. Мы повторим одну задачу, а потом перейдем к новым. So, here we go. Start building the wall. Ну что, давайте-ка делать, собственно, то, что мы можем. А именно закодируем вот этот забор. That would be much faster today. Сегодня это будет значительно быстрее. So first, what we need is to give agent the iron bars. Сперва нам нужно будет дать, собственно, железные эти самые железные заборы нашему агенту and make them 64. Now we need to use the cycle. Теперь нужно использовать первый цикл in order to place the first bars, чтобы ложить первые эти самые первые железные заборчики, стенки. Okay, this we've done. We've done that with one side. Мы сделали это с одной стороной. Now we need to make that inside the cycle to go around. Теперь мы делаем, собственно, так, чтобы он обходил 4 стороны. So he will do the square in 4 sides. And of course we need to turn. И, конечно, нам нужно повернуться. That to turn left. Повернуться налево. At the end of the cycle. В конце цикла. So let's look how that works. Смотрим, как это все работает. Is the code right? Правильный код. Yeah, looks like. Yes, да, похоже на то. Or no, или нет. So there is an error. Допустил ошибку. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Let's fix the error. Давайте-ка отремонтируем. Okay, so this turn inside the cycle. Вот у нас внутри цикла мы сделали. This what happens actually. We need now to figure out all the code, and if there would be like 100 lines of code, that would be much harder to fix the error. Вот видите, смотрите, я вам продемонстрировал, как если мы не постепенно проверяем код, а вот написали как бы все. Это у нас всего лишь код в 6 строк, тут можно еще справиться. А прикиньте код, когда у нас 100 строк, а то и больше, да, и в нескольких файлах записан. Вот там вот разбираться будет сложно, если мы не тестировали все по маленьким шажкам. И что нам еще не хватает, так это еще один шаг вперед сделать. What we like here is one more step forward. Now that would be pretty all. Ну, теперь вроде как все должно быть. Let's restart. Начнем заново. And launch the code. Ну и давайте-ка запустим код. So that we have done. Это мы сделали. Oh, how can I exit from here? Как же мне выйти отсюда? I don't know. Я не знаю. Help me, помогите. Oh, they teleported me automatically. Автоматически телепортировали. That's not fair. Это нечестно. Okay, let's teleport to the tree. Back. Переместились к дереву. And I need to do the task with the fish. No. И теперь нужно сделать задачку с рыбкой. Let's catch some fishes. That's the most hard task. Это самая сложная задача у нас будет. Let's start the task. Начнем задачу. So we need to make 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6 by 4. Нам нужно сделать 6 на 4, как бы пирс. And let's start the code. Начнем кодировать. We are standing here. Мы стоим здесь. So what first we do? Что мы первое делаем? We need to build one plank forward. Сперва нам нужно... So first we need to give a planks to our agents. Сперва дадим эти самые доски нашему агенту. Planks. So here we go. Give planks.
step 1. Это у нас шаг первый. Next step, we need to start in a cycle. Put the planks on the... so let's comment this. Давайте-ка закомментируем вот это. So that's step 2. Шаг второй. Put... build one line 6 meters long. Вот так, одну линию делаем 6 вперед. So edge and move forward. No, we need to... Okay, edge and move forward and place и размещаем. Here we go. Place here down. Вниз размещаем. 1. We need to repeat that 6 times because that's 6 long. And let's test how it works. Ну и смотрим, как это работает у нас. Launch. Запускаем. That's perfect. Идеально. So that's build one line. Это мы одну линию сделали. If we turning here, если мы поворачиваемся здесь, there would be a problem to reuse. We need to actually step forward, turn, move forward, turn in order to start another cycle. Чтобы начать другой цикл, нам на самом деле не повернуться нужно, а вот пройти вперед, потом повернуться, снова пройти и повернуться. So we need a cycle to turn. Нам нужен цикл, чтобы повернуться. Let's do that. That would be a step 3. Это у нас будет шаг 3. So let's copy this line. Копируем вот эту линию. Step 3. Walk on to new build position. Переходим к новой строительной позиции. Это у нас шаг 3. Let's do with move forward. Двигаемся вперед. This one. Then we need to turn. Потом повернуться. Turn right. Направо повернуться. Turn right. And do that twice. И выполняем это дважды. Let's check how it works. Проверяем, как это работает. So now he will need to build. Yeah, he's building forward, да, он строит вперед, and turned, и повернулся. Okay, let's start anew, заново. And run again, снова запускаем. See, he's building that line, он строит эту линию, and he turned, prepared to construct another line. И он приготовился строить еще одну линию. He's supposed not to walk, but flying. Он должен вообще-то не ходить здесь на ножках, а как бы летать, парень. So now we need the second line, and then we turn here third line and fourth. So we need to put our construction and turning in a bigger cycle. То есть смотрите, мы можем сейчас скопировать код, который мы уже написали. We can copy the code. Let's go to the code. Давайте-ка перейдем к коду. So we can do like next, copy this. Мы можем скопировать вот это, then copy that, or put all of those inside the cycle. Или поместить вот эти два внутри цикла. So we need to repeat that 4 times. Нам 4 линии. So we need to create 4 lines. Нам нужно 4 линии создать. So that's step. You see how interesting? That's actually step 4. Это у нас шаг 4. Loop to build 4 wooden lines. 4 строки. So that's repeat that 4 times. Повторяем 4 раза. And we need to put all those 2 cycles inside that one greater cycle. И нам нужно вот эти большие, маленькие циклы поместить в большой, чтобы все работало. So now that's interesting concept, yeah? Like we are actually the greater loop is last that we create, and the inner loops are the first that we create. Вот интересно, теперь посмотрим, да, что у нас как бы большой цикл это последний шаг, который мы создаем.
А внутренние циклы маленькие, они первые шаги. So if we have this complex task, we don't know how to resolve that. То есть если у нас, so we need to create the peers and we don't know how to build that, we are breaking that into small baby steps and moving those step by step, we actually resolving the big task. И вот у нас получается, что мы разбиваем одну большую задачу на множество маленьких, let's start a new, и решаем вначале маленькие. То есть самый большой пирс построить, мы не знаем, как это сделать. Но давайте вначале сделаем прямую линию. Давайте потом просто развернемся. А потом вот это все развернемся, совместим в большой, в построение большого пирса. И посмотрим, как это работает. So now let's look how our code works. And we solved the bigger, harder task. И вот так вот мы решили... No, we're not solved. Нет, мы не решили. That's the problem. Это проблема. So that's supposed to be solved. Оно типа должно было быть решиться. But no, that's too early. Но слишком рано. So we constructed half. Мы построили половину. In that case, we need to fix the code. Тогда нам нужно отредактировать код. So whether we can do this approach, то есть мы можем вот как-то, okay, repeat that twice, повторить это дважды. Then we, we can simplify this. Мы можем это упростить. So instead moving forward, we will move here backward. Вместо того, чтобы идти вперед, мы будем двигаться назад. And done that 6 times. Сделаем это 6 раз. And then we will do one thing. Move right. А потом будем делать сдвиг направо. So here we go. That should work. Вот это уже должно работать. Let's check how it works. Давайте-ка посмотрим, как это работает. So now instead of moving and turning, the agent would go back like this and move one right. То есть вместо того, чтобы теперь у нас приходить и вот там разворачиваться в конце, у нас агент будет отступать назад и делать шаг в бок. Let's check whether that works. Смотрим, работает ли этот код. Yeah, да. Here we go. I've repeated that only twice. Я что-то только 2 раза повторил. Let's fix the code. Давайте-ка поправим код. Yeah, I've said that repetition 2 times. Да, 2 раза указал. So now 4 times, теперь 4 раза. And now the task would finally be solved. Ну и наконец-то задачка будет решена. Said the my current education is not available for ordinary, only for educational purposes in the West. Жалко, образовательный Майнкрафт недоступен просто так, вот взять его нельзя, а только для образовательных школ, потому что достаточно интересная штука. Because that's an interesting game. What he's doing, что он делает, I don't know, я не знаю. Okay, so we resolved that task, мы закончили вот ту задачу. Now there would be some other tasks in the Dementia Village. Мы теперь в Виллабаджа. Мы теперь пойдем в Виллабаджа, да, собственно, или Деменцию, кому как интересно решать задачи, ну, кто в какую игру играл, да, или какую рекламу смотря. И будем решать вопросы здесь. So we will resolve the tasks here. There is 2 tasks left. Здесь 2 задачи осталось. First we need to grow here crops. Тут надо нам вырастить растения. Let's go to task. Перейдем к задаче. And okay, first we need to plow this line. Нам надо линию просто вспахать. And we will so we've resolved that task. And when we can use concepts of resolving that tasks here. То есть мы решили вот ту задачу и теперь можем применить те же решения здесь. And here I will be purposely making one error.
to simplify the code. Yeah, our worker would do more job, but actually the result would be the same. И здесь я для себя, как для программиста, упрощу задачу. То есть я намеренно сделаю несколько действий, которые неправильные, но и наш робот будет выполнять больше действий, чем надо. Но при этом код будет проще и его легче реализовать. So let's start. First we need to cross that line forward. How much? Сперва нам нужно we need to count how long we need to go. Нужно проверить, сколько мы должны идти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more time, еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 у нас вперед. Let's start coding. Ну, начнем программировать. So we need to use the cycle. Нам нужно использовать цикл. We don't need to give agent anything. Ничего агенту не нужно давать. 10. We need first do the actions. Сперва нам действия нужно сделать. Agent till. Научить людей на фирму. Окей. Direction. Направление. Forward, back. Agent move. Двигается вперед. Допустимые направления. So how that agent move, agent till back. Back, left, right, forward. Ага, впереди можно делать и сзади. Okay, if we are doing that back, если мы это делаем, yeah, till back. So that should work. Да, такой код уже должен работать. Let's check whether that works. Смотрим, работает ли он. Okay, so he tilting behind him. Да, он как бы вспахивает позади себя. Now he needs to return back to the starting position. Ну, а теперь агенту нужно вернуться назад на стартовую позицию. So that was step 1. Это у нас был шаг первый. Step 1, plow line. Вспахать одну линию. Мы выполнили задачу. Now the other action would need to go back. Теперь нам нужно будет действие, которое позволяет вернуться назад. On initial position. На начальную позицию. Back. And what we need to go is actually we need to move one step to the right. И что нам теперь нужно сделать? Сделать шаг направо. Right? And repeat all the first actions. So put all that. So that's step 2. Вот у нас шаг второй. Step 2. Go back. Step 3. Шаг третий. Slide right. Сделать сдвиг направо. Шаг вправо. And put all this in a bigger loop. Ну и поставим это все сейчас более большой цикл. Yeah. Put that in a bigger loop. Размещаем это все в более большом цикле. We need to repeat that 6 times. 6 раз повторим. That's an error because there is only 4 rows, you know, 2 on 2 separated. But that's made to simplify the code, though the agent would do the unneeded actions. То есть мы упростим себе сейчас код для того, чтобы, да, агент будет делать несколько ненужных действий, но тем не менее нам будет так проще закодировать. So step 4, plow 6 rows with error. We need only 4 rows. То есть вот так вот. Намеренно ошибка допускается здесь. И давайте-ка запустим. And let's launch this. New start. Новое начало. And launching from the beginning. И запускаем с самого начала. So look here. Смотрите здесь. Why I've done like a repetition and why I've done that error? Just because we add one number and though 2 plows are not would not be made,
we actually would do that. Oh, that's so. А, вот оно так сработало. Блин, я не думал. I did not expect it to be like that. Не ожидал, что оно так будет. I thought we need to plow another line. Я думал, нам еще одну линию надо было вспахать. So actually, what the agent would do the next without that breaking of code. То есть, что должно было произойти с агентом следующим? So he would try to plow these lines. Because this is not Earth, that would he would just move here, then return back and move again here, and then return back and plow those lines. So yeah, those two lines between we don't need to plow, but actually that's simpler to repeat two actions in the code line, like to change the number, rather than to actually write down a separate code to make like cross that line and start plowing there. Поймите, то есть, ну, было, вот вам кажется, типа, ну, неправильно, вот он делает сколько лишних действий, вот проходит вперед и вспахивает вот эту грядку, потом вот эту, хотя здесь ничего не вспахивается, и только потом переходит к пятому и шестому ряду, где вспахивает. Но с точки зрения именно написания кода, так значительно проще получается. Ну, то есть, мы можем в коде просто менять цифры с 2 повторений на 6, да, или писать отдельные строки кода. Ну, то есть выбор у нас поменять одну цифру или написать новые строки кода. Да? Проще вот так вот сделать. Но не всегда лучше, потому что чаще в программах нужно, чтобы код меньше усилий требовал, ну, меньше памяти забивал, да, и, соответственно, работал бы эффективней. А здесь же у нас, поскольку есть лишние действия, то как бы это не самое эффективное с точки зрения именно ресурсов программы код, но его написать проще, то есть именно для программиста так писать проще. Поэтому использовал его. So this type of programming is not the best choice, but if you are thinking how to resolve tasks simpler, this is a good solution. If your goal is to like write down more efficient code that uses less memory of the computer and executes for a lesser amount of time, of course you need to spend more time on coding, but less resources would be used by the computer, and less amount of time would be used for executing a more hard code. That's what the thought. And there is the last task that retained. Последняя задача, которая у нас осталась, is those kiddos, вот эти детишки. Let's start the task. Начнем задачу. So we need to press all those numbers. Но вот эти надо эти самые сделать. Ну, нажать все рычаги. We need to press all those levers in a strict order, в правильной последовательности. That would be a harder task. Это будет достаточно сложная задача. So first we need to move up. Сперва нам нужно двигаться вперед. Let's go into code. Перейдем к коду. And see what we're gonna do. И посмотрим, что можно сделать. So we need just to move up. Ну, просто нужно переместиться вверх. Agent move up. Step 1. Шаг 1. Press first lever. Нажимаем первый рычаг. So agent move up and where is like interact forward. И взаимодействуем вперед. This gives us opportunity to press the first lever. Это первый рычаг у нас, мы сделаем таким образом. Yeah, we've done that. То есть мы это сделали. Now the second step. We need to step side. Нам нужно в сторону перейти. 1, 2, 3. 3 шага в бок. Let's resolve that. Давайте-ка решим эту задачу. Agent move right. Направо у нас нужно двигаться. Agent move right. Вот так вот, направо. So that would be okay. I need a separate place. Тут отдельно. That's step 2. Slide right. Скольжение направо у нас сделано. And we need to repeat that in cycle. И нам нужно это в цикле повторить. Yeah, 3 times. 3 раза.
So here we go. Put this here. Вот это здесь ставим. Yeah, we have that side action. Let's check. Просмотрим. Yeah, he will start from the beginning. How he rised up. Он подошел наверх. That's correct. Это правильно. Let's restart. Заново начнем. And check how all the program works. То есть проверяем, как вся программа работает. So that we've done correctly. Вот это мы сделали правильно. Now he needs to rise up twice. Теперь ему нужно дважды вверх подняться. So 1 and 2. Один шаг вперед и потом нажать. Slide to the left. Потом налево двигаться. Can we place here a variable? Можем ли мы здесь переменную использовать? So var. No, not the car. Не машина. Var. Вариант. Side. Сторона. Equals. Right. Ну, ровно типа вот так вот. No, I guess the variables are not available here. Похоже, переменные здесь, к сожалению, недоступны. Because that would make us our code more efficient. But here that's not possible. Невозможно это так сделать. By the way, this is pretty simple tasks. There is no conceptions of if-else statements and variables. К сожалению, ну да, вот такие уроки у нас очень базовые. Нас не обучили даже концепциям переменных и вариативности. То есть и вариант, если одно, то мы делаем что-то другое, да. К сожалению, такое. So what's our task? Какая наша задача? We need to move up. Нам нужно двинуться один раз вверх. That's step 3. Шаг вперед. Move up once. Единожды мы двигаемся вперед. Or no, или нет. Okay, we need to repeat actually this action. Нам нужно повторить вот это действие. But instead of moving once, we need to move twice. Но вместо того, чтобы двинуться один раз, нам нужно будет двинуться два раза. And because there is just 2 repetitions, I won't use the loop. И поскольку здесь всего 2 повторения движения вверх, я не буду использовать цикл. I will just copy this. Я просто вот это скопирую. And then we need to complete. So that's step 3. Move up twice as lever. И рычаг. Now we need step 4. Теперь нужен шаг 4. Slide left. Налево двигаемся. Left. And here we're just changing to the left. И тут мы просто меняем налево. That would be now working improperly, but we needed to repeat that few times. Сейчас неправильно сработает, но нам нужно будет проверить, все ли работает. So let's launch. Запускаем. Why the agent doesn't move? А чё агент у нас не двигается? Okay, let's restart. Заново. So he's stuck. Он застрял. Something wrong. Что-то не так у нас. Let's start again. Снова начнем. Launch. Yeah, good. Хорошо. Oh, so he needs to rise up here again once. Он снова у нас здесь один раз должен подняться. So that needed to be redone. Это нужно сделать по-другому. You seen, we've testing step by step, and we're seeing that our code now works. Видите, шаг по шагу позволяет нам определить, что код не работает так, как мы задумали. Задача несколько отличается. Здесь именно неправильно я понял задачу. So this is actually where I did not understood the task correctly, and I need to fix that. То есть мне нужно это исправить. So actually move forward, and this would be the one segment. Это у нас будет один сегмент.
So that's step 1, step 2. Alright, that's good. Так, это у нас шаг 1, шаг 2. That's step 3. Step 4. Шага получается 4. To the left. And now we need put all of this inside a bigger loop. И теперь все это нужно поместить в более большой цикл. That would be step 5. Это будет у нас шаг 5. Repeat twice. Повторим дважды. And put those inside the loop. И ставим это все внутри цикла. Don't forget about those actions inside the nested loops. Не забываем про действия внутри встроенных циклов. That should work. Должно работать. Let's check the new task. Посмотрим новую задачу. Oh yeah, that's resolved. Да, справилась. So we have completed all the tasks. Мы закончили все задачи. And now there would be a free mode. И все будет теперь свободный режим. Hooray! Хорошо. All the tasks complete. Все задачи завершены. Let's go to the tree. Возвращаемся к дереву. So now the tree would grow. Дерево у нас сейчас вырастет. And he will fly away. И он улетит. Yay. And would we have a free mode now? И теперь будет ли у нас свободный режим? No, let's explore the world. Давайте-ка мир исследовать. So, for example, No, I cannot break anything. Я ничего сломать здесь не могу. And I cannot... Yeah, it looks like we cannot do nothing else. Да, похоже, здесь ничего нельзя сделать. This has completed our chapters of hour of code. I don't know, maybe I will find the way to perform those coding in ordinary Minecraft or in a Minecraft educational edition, but that would be in a time. В общем-то, мы прошли час кода, все задачи, которые были связаны с программированием. Там еще есть главы, не связанные с программированием, я их вам показывал, но они, конечно, ерундовые, там дешевая пропаганда. Попробую найти способ для того, чтобы играть, собственно, в Minecraft с программированием. Может быть, что-либо вам покажу, да, и попробую найти способ играть в Minecraft Education Edition без всех вот этих сложностей. На этом все. Живем и процветаем, и только так побеждаем. This is it. Live long and prosper, and that's how we prosper.